Jama'a assalamu alaikum, ga kafin labaran tare da ni Hussaini Shehu Hussein. Gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakan da suka kamata na samun nasarar shirin dashen bishiyoyi miliyan 5 a faɗin ƙananan hukumomi 44 na faɗin jihar nan. Gwamna Abba Kabir Yusuf ne ba da wannan sanarwar a yayin ƙaddamar da gangamin wayar da kai akan samar da gandun daji a ƙaramar hukumar Makoda. Abdullahi Mustapha na da cigaban labarin. Wanda aka dasa a shekara ta 1972, gandun daji na Yambawa an samar da shi ne domin yaƙi da kwararowar hamada da kuma zaizayewar ƙasar noma a jihar Kano. Sai dai tsawon shekaru da aka ɗauka na rashin kula da kuma sare bishiyoyi sun sanya ba a cimma manufar hakan ba. Sai dai yanzu an samu kyakkyawan fata daga gwamnatin jihar Kano a yadda take ƙoƙarin farfaɗo da wannan wuri ta gangamin dashen bishiyoyi na shekara ta 2025 wanda ake sa ran dasa bishiyoyi miliyan 5 a fadin jihar. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana wannan shiri a matsayin muhimmin mataki na magance sauyin yanayi, sannan gwamnati na ɗaukar ƙwararan matakai da za su tabbatar da nasarar aikin. So da mu taimaki al'ummar jihar Kano, na ɗaya kamar yadda muka faɗa dakile kwararowar hamada, na biyu samun yanayi mai kyau ta yadda ma in sun girma za a dinga shakar iska mai lafiya. Gwamnan ya sanar da cewa an farfado da cibiyoyin rainon dashen bishiyoyi a yankunan ƙananan hukumar Gwarzo da Garko, wanda daga nan ne za a samar da irin dashen da za a shuka a makarantu da wuraren ibada da wuraren zaman jama'a da gefen manyan hanyoyi. Shugabannin ƙananan hukumar Ɗanbata da Makoda sun bayyana ƙudurinsu na tallafawa wannan shiri domin ganin cewa ya samu nasara. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Har ila yau gwamnatin jihar Kano na ci gaba da fitar da managartan tsare-tsaren inganta hanyoyin yawon bude ido da zai samar da kyakkyawan yanayin zuba hannun jari a ciki da wajen ƙasar nan. Gwamna Abba Kabir Yusuf ne bayyana hakan a bikin ranar inganta al'adu na farko a gidan gwamnati. Abdullahi Mustapha dauke da rahoto. A ciki da kuma kewayen ɗakin taro na coronation na gidan gwamnatin Kano, abubuwa da dama sun gudana, ciki har da kaɗe-kaɗe da rairayen gargajiya, nunin kayayyakin abinci da suturu na gargajiya da kuma zayyana. Wannan wani ɓangare ne na bikin farko na ranar al'adu ta duniya, wanda aka shirya domin nuna abubuwan da jihar Kano ta gada kuma ta yi fice a kansu a matsayin cibiyar kasuwanci, ilimin addinin musulunci da kuma sana'o'in gargajiya. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana wannan taro a matsayin wanda ba kawai biki ba ne, inda ya kira shi a matsayin wani shiri na musamman na inganta al'adu da yawan buɗe ido ta yadda za su bunƙasa tattalin arziki da kuma zamantakewar al'umma. Ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na farfaɗo da darajar Kano ta fuskar al'adu a duniya, domin hakan zai ƙara inganta makomar jihar. Haka kuma mun yi ƙoƙari mun ba da kuɗaɗe domin a je a gyara mana dukkan kasuwanninmu, musamman inda ake sayar da kayayyaki na al'adun gargajiya. Muna mana fatan Kano ta ringa gudanar da manyan bukukuwan ƙasa da ƙasa da jawo baƙi daga ko'ina cikin duniya. Kwamishinan al'adu da yawon bude ido Aisha Lawal Saji ta nuna godiya ga wannan kokari na gwamnan, inda ta kara da cewa alkinta al'adu na da muhimmanci sosai ga tattalin arziki da kuma haɗin kan al'umma. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Dama ce ta farin ciki da annashuwa ga ƙungiyar tsofaffin ɗaliban kwalejin kimiyya ta Garko aji na 1995 a yayin da ta shirya taron ƙara ƙulla zumunci a tsakanin 'ya'yanta. Wakilinmu ya ba da labarin cewar bikin shekara 30 da gama kwalejin ya wayar da kai akan muhimmancin ilimin mata wurin samar da al'umma ta gari. Wannan shine yake nuna yadda tsofaffin ɗaliban kwalejin kimiyya ta Garko ke murnar haɗuwa da juna
a yayin da suke bikin murnar shekaru 30 da gama makaranta. Taro ne da ya ba su damar ganawa da tsofaffin malamansu da ya yi waiwayi akan waɗansu waƙoƙi da suke ci gaba da yi musu jagora a cikin rayuwarsu. Malam Umar da Lahati Baba, ilahu tabaraka gafarta. Yawan fitowa da nake yi akan lokaci, lattin nan fa ba na yi shi yasa aka ɗauki wannan mukami na timekeeper aka bani. Muka shekara daidai har 30 da gama wannan makaranta, ai abin alfahari ne da ranmu da lafiyarmu. Alhamdulillah ba abin da za mu ce wa Ubangiji sai godiya. Lokaci ne na zumunci da ya yi jinjina akan ilimin mata wajen gina al'umma. Muna zama mu tattauna kuma ko da yaushe muna tare da junanmu tunda akwai group da muke tattaunawa mu ji a cikin mu su waye suke da matsaltsalu da za a taimaka musu, su waye suke da karamin karfi da za a taimaka musu, waɗanda kuma Allah ya wa iyayensu rasuwa a cikin mu, wanda yana cikin jadawalin abubuwan da muka yi a wannan shiri na shekarar mu 30. Dan kowane aji ka shiga sai ka ga yara ne wanda suke shirye su da abin da ke gaban su na maganan karatu da sauransu. So in fact wannan ya kara mana azama a matsayin mu na malamai. Mace ita take fara baka ilimi, because mahaifiyarka ita take fara baka ilimi na duniya, na tarbiyya, wanda in babu wannan ilimin shi wannan da muke cewa western education ba zai zauna maka ba. Ƙungiyar ta nanata ƙudurinta na ɗorewar wannan zumunci. Hussein Shehu Hussein, labaran NTA. A ƙoƙarin inganta shirye-shiryen aiwatar da ilimin bai ɗaya, hukumar lura da ilimin ta shirya horo akan samar da sabon tsarin cin gajiyar tallafin kuɗaɗe na samun ilimin bai ɗaya. Hadiza Muhammad Ali ɗauke da rahoto. An shirya horon ne domin muhimman jami'ai daga jihohi 19 na arewacin Najeriya da babban birnin tarayya Abuja domin ƙara inganta ƙwarewar hukumomin ilimin firamare na jihohi a arewacin ƙasar nan, ta yadda za su iya amfani da albarkatu da ake da su yadda ya kamata, tare da daidaita ayyukansu da burin ci gaban ilimi na ƙasa baki ɗaya. Ana sa ran wannan horon zai baiwa mahalarta cikakken fahimta game da manufofin hukumar ilimin firamare ta ƙasa da kuma rawar da suke takawa wajen cimma waɗannan manufofi ta hanyar bayyana tsarin aiki da ba da rahotanni tsakanin jihohi da ofisoshin yanki na hukumar bai ɗaya na firamare ta ƙasa, tare da inganta haɗin gwiwa tsakanin ilimi bai ɗaya ta jiha na arewa domin ƙarfafa musayar ƙwarewa da inganta amfani da albarkatu. A ƙarshen horon ana sa ran mahalarta za su ƙara shiri da ƙwazo wajen aiwatar da ayyukan ilimi bai ɗaya cikin inganci da tsari, tare da sabuwar niyya domin tabbatar da samun damar ilimi mai inganci da adalci a fannin ilimi a yankunan su. Hadiza Muhammad Ali a labaran NTA. A yayin da matasa musulmi maza da mata ke fuskantar kururuwar tasirin al'adu da canzawar zamani, an ƙaddamar da sabon littafi mai suna Mace ta Gari don dawo da su kan tafarki madaidaici. Yohana Hassan Barau ta rawaito cewa littafin ya wayar da kan jama'a akan illar zaman kashe wando da kuma muhimmancin shagaltuwa da ayyukan alheri. Ga rahoton nata. A arewacin Najeriya, matasa mata da ma sauran matasa suna fuskantar matsaloli iri daban-daban, wadda hakan yake kawo gurɓatar tarbiyyarsu. Hakan, waɗanda suke wallafa littattafai da masu sani a harkar addinin Islama sun bayyana cewar na da nasaba da zaman banza da sauran abubuwa kamar rashin mayar da hankali wurin yin koyi da abubuwan da Musulunci yake ƙunshe da shi. Sai dai a wannan ƙarni da ake ciki an fara samun sauƙi, duba da cewar an fassara takarda da aka yi wa take da Musulma ta Gari, wadda ta mayar da hankali wajen gyara tarbiyyar mata ta yin amfani da abubuwan da Musulunci ya zo da shi. Mun san cewa jami'a fanni ne na ilimi sosai, so kuma ya kamata a ce duk inda mace take tana cikin harkar ilimi sai ta amfani da ilminta ta yi abin da Musulunci ya kamata. So wannan littafi ya zo a daidai lokaci da al'ummar mu take fuskantar matsaloli da yawa. Samun irin waɗanda suke za su hidimta ma al'umma ta fuskar ilimi, to shine abin da zai gina al'umma. Kuma da kira ga iyaye, duk wanda zai aurar da yarsa ba budurwa ko bazaura, ya tabbatar
ya ba ta kwafi ɗin littafin ta tafi da shi tana karantawa. Muna tabbatar da cewa za a ba ta goyon baya da kuma duk sauran waɗanda wato ya kamata su taso su yi gudu su yi aiki akan irin wannan. Masana da sauran masu ruwa da tsaki sun bayyana cewar ba wai ga kiran littafin takarda kaɗai ba, ya kunshi abubuwa da suka hada da yadda za a gyara tarbiyya, kuma ana sa ran zai kai ga makarantu, masallatai da ƙungiyoyin mata a faɗin arewacin Najeriya. Abin da ya sa Hassana Darma ta ɗau sama da shekaru 10 tana fassara littafin da ake kira da Ideal Muslim na da nasaba da yadda ta koyi abubuwa daban-daban da ya canza mata rayuwarta. Wallahi ni ban ma ɗauka zan rayu in ga ranar da aka buga littafin nan za a sai da shi ba. Na sha bawa ‘ya'yana wasiya ce don Allah tun da fassara ce, idan ma ba na nan da Allah a sa wani ya karasa fassarar. Alhamdulillah ba abin da zan ce wa Allah subhanahu wata'ala da ya raya ni naga wannan lokaci. Don bayan an buga shi ma kafin wannan taron, mutane koyau na mutu alhamdulillah. Abubuwan da za a samu daga littafin ta bayyana cewar za a yi amfani da shi ne wurin kula da marayu da gina makarantu ga waɗanda ba su da sukuni. Yahanasa Hassan Barau, labaran NTA. Ga Hauwa Muktar a cikin duniyar harkokin wasanni. Manchester United ta lashe gasar Premier ta ƙungiyoyi 4 da ci 2 da nema. Swatic tana buga gasarta ta farko tun bayan da ta lashe kambunta na Grand Slam a Wimbledon a watan jiya. Orlando Magic da Memphis Grizzlies za su kara da juna a London da Berlin a watan Januwari 2026. Cameron Young ya yi ikirarin nasararsa ta farko a gasar PGA Tour a gasar Wyndham, inda ya share fagen da ci 6. To yanzu kuma za a ga yadda hasashen masana yanayi na gobe zai kasance idan Allah ya kai mu. Sai kuma saƙon masana. Muhalli muhimmin ɓangare ne a cikin rayuwa da ke da matuƙar tasiri a cikin rayuwar ɗan adam. Yi ƙoƙari ka kasance cikin muhalli mai kyau da zai sa maka karsashi da nishaɗi. To jama'a, bisalam. Good evening and welcome to Nta Kano News. I am Awwal Salisu. Kano State government has taken appropriate measures to ensure the success of its target of planting 5 million trees across all 44 local government areas this year. Governor Abba Kabir Yusuf announced this
while launching the campaign at the Nbawa shelter belt in Mokoda local government area. Abdullahi Mustafa has the details. Planted in 1972, the Nbawa shelter belt was originally established to combat desertification and land degradation in Kano State. However, years of poor management and indiscriminate tree felling hindered its effectiveness. Now, a renewed sense of hope emerges as Kano State government commits to revitalizing the area through its 2025 tree planting campaign, which aims to plant 5 million trees across the state. Governor Abubakar Yusuf described the initiative as a key step in addressing climate change and that government has taken adequate measures to ensure its successful implementation. This is being complemented by the full implementation of Kano State Climatic Change Policy and Climate Change Action Plan. The governor disclosed that 2 nurseries located in Gorzo and Garko local government areas have already been revived and will supply seedlings for planting in schools, places of worship, public spaces, and along major roads. Chairman of Dambata and Makoda local government councils expressed their commitment to supporting the success of the tree planting initiative. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. Kano State government is redefining its tourism strategy and investment priorities towards attracting both national and international partnerships. Governor Abba Kabir Yusuf stated this during the maiden edition of the International Cultural Day celebration held at the Government House. Again, Abdullahi Mustafa reports. In and around the Coronation Hall of the Kano Government House, a series of activities including traditional music and dance performances, culinary exhibitions, culture attire displays, and creative competitions took place. The occasion marked the inaugural International Culture Day, designed to showcase Kano State's rich cultural heritage and reaffirm its historic role as a hub of commerce, Islamic scholarship, traditional arts, and craftsmanship. Governor Abubakar Yusuf described the event as more than a celebration of the state's illustrious past, calling it a strategic initiative to position culture and tourism as key pillars of economic growth and community pride. He reiterated his administration's commitment to revitalizing Kano's globally recognized cultural legacy, highlighting the sector's potential to contribute meaningfully to the state's prosperity. Kano State Commissioner for Culture and Tourism Aisha Lawan Saji appreciated the governor's dedication to the sector, emphasizing the importance of cultural preservation as a catalyst for both economic development and social cohesion. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. It was a joyful and memorable occasion for the Girls Science College Garko Students Association Class of 95 as they unveiled a new platform in Kano to strengthen bonds among members. The event marked part of their 30th anniversary celebrations. Hussein Sheikh Hussein reports that the reunion also highlighted the vital role of women's education in nation building. The reunion radiated excitement and enthusiasm as members of the Girls Science College Garko Class of 95 Association came together to celebrate their shared history. A heartfelt highlight of the event was reconnecting with former teachers of their alma mater, sparking nostalgic reflections on the lessons and guidance that shaped their journeys across various walks of life. For many, the occasion brought vivid memories of their teenage academic years at the college, stirring emotions and laughter as they reminded about their formative years. We were scared joining the school. They told us that we have to be putting our legs in the bucket overnight to read. There is no life for us. We cannot even have the time to eat because of reading. Beyond rekindling friendships, the newly unveiled platform fostered a strong sense of belonging among the members. It also served as a tribute to the resilience and enduring contributions of women
in nation building. We've been together, we've been helping each other. We look at those that are needy, then we see what we can offer to them. We look at those that have left us, that are late now. We look after the children. They are always prepared to learn. So in fact, they even motivate the teachers to do the best. The women education plays a very vital role because women are the mothers of the society. They are the first that inculcate knowledge to the society. The association reaffirmed its commitment to unity, expressing optimism in sustaining the momentum and continuing to stand together in the years ahead. In Kano, Hussein Shehu Hussein, NTA News. An effort to enhance the planning and implementation of the Universal Basic Education programs, the Universal Basic Education Commission has organized a specialized training on the preparation of work action plans using newly introduced templates for assessing UBE intervention funds. Hadiza Muhammad Ali has the details. The strategic regional training session is for key personnel from 19 northern states and Federal Capital Territory, which is aimed at enhancing the capacity of State Universal Basic Education Board in the northern part of the country to effectively utilize available resources and ensure alignment with national education development goals. You will agree with me, we've been implementing UB for the last 20 years, since 2005. The Act was passed in 2004. Implementation began in 2005. So there are a lot of emerging issues in terms of peculiarities in the different states. So now, this reform now, we try as much as possible to come up with new ideas, new initiatives that will see that we give the state more room to see that how they can configure, come up with also good programs in terms of ensuring quality delivery in our schools. The training is expected to provide participants with a deeper understanding of the strategic objectives of the Universal Basic Education Commission and their roles in achieving them by improving clarity on operational procedures and reporting lines between states and UBEC's zonal office, and strengthening collaboration among northern suburbs, promoting shared learning and resources optimization. What I appreciate and at the same time really impressed with is the way the problems are clinically identified. That is out of children problems. The second one is learning poverty. So this BIP, that's the Basic Education Action Plan, new template, collects or considers all aspects of problem solving in basic education. If you go into the template, you will discover that it is made easier because you have sports equipment implementation program, you have agric, you have infrastructural development, and with the new template, these are made easier. In fact, even from the summary of the template, you will see that all these activities are carried out, and that is why I describe it as a seamless exercise. At the end of the interactive training workshop, participants are expected to enhance readiness to implement universal basic education projects more effectively and efficiently, with a renewed commitment to drive education access, quality, and equity in their respective jurisdictions. In Kano, Hadiza Muhammad Ali, NTA News. Muslim women have been called upon to realign their lives with the teachings of Islam in a time when many young Muslim women and youth face distractions from both cultural pressures and modern influences. A newly launched book is calling them back to purpose and responsibility. Titled Muslimata Gari, the Hausa translation of the Ideal Muslim, the book urges readers to reject idealness and live lives in full commitment to Islamic values. Yohannes Hassan Barrow reports. In northern Nigeria, many young Muslim women are struggling with distractions from social media, peer pressure, and a growing lack of spiritual direction. Scholars warn that the rise in idleness and detachment from Islamic values is fueling this concern. But now, a new book is confronting the problem head-on, Muslimata Gari, the Hausa translation of the Ideal Muslim,
was launched in Kano with a powerful message: Muslim women must reclaim purpose, discipline, and a life guided by faith. Stakeholders at the event say the book is more than just literature, it is spiritual wake-up call. Copies are expected to reach schools, mosques, and women groups across the region. As we all know that a university is a think tank of knowledge, and as a Muslim woman, we should use our religion to guide whatever we do. People who will serve as models of intellectual acquisition, of academic performance, of strength in religion, strength in worship. These are the things that we need. Call on all women to stand up, to face and see Professor Hassana as a model, so that we develop our society together. And I would like to recommend that every Muslim woman or girl that is married, the parents should give her a copy of that book to be reading throughout her life. What inspired Hassana Dharma to dedicate over 10 years in translating the ideal Muslim was the personal transformation she experienced from its lessons. So I decided to interpret it into Hausa so that it can reach many people, and I'm sure from the way the book has been published, a lot of stakeholders will be able to have access to these books. They will distribute them to Islamia schools, women's schools, and a lot of people will have access to it now. Proceeds from the book, she says, will be used to support orphans and fund the construction of schools for the less privileged. In Kano, Yahanasa Hassan Barrow. And our sports correspondent is standing by with happenings in the world of sports. Manchester United won the 4-team Premier League Summer Series with 2 wins and a draw. Swiatek was playing in her first tournament since winning her 6th Grand Slam title at Wimbledon last month. The Orlando Magic and Memphis Grizzlies will face each other in London and Berlin in January 2026. Cameroon Young. Let's now take a look at weather prospects for Kano and other selected cities across the country. And that's our package for today. I am Awal Salus saying good night.